Good morning to all of you. Today we will discuss our next chapter, share capital. So let us discuss what is share capital. The amount required by the company for its business activities is raised by the issue of shares. The amount so raised is called share capital of the company. Share capital can be raised either at the time of formation of the company for starting business operation or later on for further expansion or diversification of the business. ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੰਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਲਰੇਡੀ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। But it may be noted that a company limited by shares will have share capital, but a company limited by guarantee or an unlimited company may not have any share capital नहीं हो सकती उन्होंने। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ now we will discuss types of capital. So first one is authorized, registered or nominal capital. This is the amount of capital with which the company tends to get itself registered. This is the amount of share capital which a company is authorized to issue. Nominal capital is divided into shares of a fixed amount. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ nominal capital ਨੂੰ shares ਦੇ ਵਿੱਚ divide ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। It must be set out in the memorandum of association. It can be increased or decreased by systematic procedure. ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ systematic procedure ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਜ਼ issued capital. It is that part of nominal capital which is actually issued by the company for public subscription. A company need not issue the entire authorized capital at once. It goes on raising the capital as and when the need for additional funds is felt. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਨੋਮੀਨਲ ਐਂਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੈਪੀਟਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅਨਇਸ਼ੂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਇਸ਼ੂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ which can be issued to the public at a later date. ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। With the whole authorized capital is offered to the public, the authorized and issued capital will be the same. So issued capital cannot be more than authorized capital. Issued capital includes the shares allotted to public vendor जो भी signatures to the memorandum of association ने ਜਿਹੜੇ ਵੀ authorized ਨੇ ਉਹਦੇ officials ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ next one is subscribed capital. It is that amount of nominal value of shares which have actually been taken by the public. It is that part of the nominal capital which has actually been taken up by shareholders who have agreed to give consideration in kind or
in cash for shares issued to them. Where shares issued for subscription are wholly subscribed for, issued capital would mean the same thing as subscribed capital. So this part of issued capital which is not subscribed, that part of issued capital which is not subscribed by the public is called unsubscribed capital. So subscribed capital cannot be more than issued capital. एक छोटी जी मैं थोड़ा एग्जांपल ਆਪਾਂ शेयर कर लेने हैं. The company issued 70,000 शेयर, 70,000 शेयर इशू किए किसी कंपनी ने, ते पर शेयर वैल्यू जी दैट इज ₹10 each of public. It also issued 5,000 shares of ₹10 each fully paid to vendor, which means capital of rupees 10 ਨਾਲ multiply कर दो 50,000. So it is unissued capital here. It is that part of authorized capital which has not been issued. Total value ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 70,000 70,000 शेयर ₹10 per share सी. पर इशू कितने कितने हैं 5,000 शेयर विद द वैल्यू ऑफ 10. सो 5,000 into 10 is equal to 50,000. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਇਸ਼ੂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ that is unissued capital, it is a part of authorized capital which has not been issued. In this case, out of total authorized capital minus subscription जो वैल्यू है उन्होंने माइनस करके जिहड़ा आ जाएगा दैट इज अनइशूड कैपिटल. सो मुझे लगता क्लीयर है. हुण सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी इहदे विचों ही है. पब्लिक है सब्सक्राइब किन्ने शेयर ले ले सी या गवर्नमेंट ने कंपनी ने देते सी 50,000 रुपए जिहदी 50,000 शेयर देते सी ते मान लो 10 रुपीस पर शेयर वैल्यू है दैट मींस 5 lakhs ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂਡ ਅਨਇਸ਼ੂਡ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ called up capital. Called up capital, what is the amount due on shares subscribed may be collected from the shareholder in installment at different intervals. ये मतलब called up capital है जिहदे विच shares ਜਿਹੜੇ subscribe ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ shareholder ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ amount collect ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ installment ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ थोड़े थोड़े समय बाद. Called up capital is that amount of the nominal value of shares subscribed for which the company has asked its shareholder to pay by means of calls or otherwise. So एक छोटी सी एग्जांपल ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ डिस्कस कर लेने हैं. So if 10,000 shares of ₹100 each have been subscribed by the public and the company has asked the shareholders to pay ₹10 on application. जो 100 रुपीस का शेयर है उस वैल्यू ਨੂੰ कंपनी ਜਿਹੜੀ ਹੈ डिफरेंट ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ₹10 on application, ₹20 on allotment and ₹30 on first call. Then the called up capital of the company would be, what will be 10 plus 20 plus 30, it means 60. So 60 into if you have 10 if the company issue 10,000 shares, then what would be the amount? 60 into 10,000, that will be equal to 6 lakh. The remaining amount, that is ₹40 per share on 10,000 share,
that will be rupees 4 lakh would be the uncalled capital of company. And next is paid up capital. Paid up capital, that part of the called up capital which is actually paid up by the members is known as the paid up capital. ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ pay ਕਰਤੀ ਹੈ, paid up ਹੋ ਗਈ ਹੈ by members. Yeah, in other words, we can say paid up capital represents the total payments made by the shareholders to the company in response to the calls made by the company. Made up capital of the company is calculated by deducting the calls in arrears from the called up capital. एक छोटी सी एग्जांपल है कि if in the if any company issued 10,000 share worth rupees 100 each, on which rupees 60 has been called by the company from the shareholders as we discussed earlier 10, 20, 30. One shareholder holding 100 shares and fails to pay the first call of rupees 30 per share on his share. The paid up capital of the company would be 6 lakh minus 3 lakh. Individual. So the value will be 5 lakhs 97,000. So that is paid up capital. And now we will discuss publication of authorized, subscribed and paid up capital. So publication of authorized, subscribed and paid up capital provision in Company Act 2013, Section 60. According to these rules, any notice, advertisement, other official publication, business letter, bill head or letter paper which mention the authorized capital of the company must also mention in equal prominence the subscribed and paid up capital of the company. Next, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ if any default is made, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰ ਸੇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ if any default is made in complying with the requirements of subsection 1, the company shall be liable to pay a penalty of 10,000 rupees and every officer of the company who is in default shall be liable to pay a penalty of 5,000 rupees for each default. जितने भी number of default होंगे into 5,000 हो जाएगा. So the provision is incorporated. क्यों बनाया गया है rule? So that the company may not mislead the public by showing an impressive figure as authorized capital but having very little paid up. ਹੋਵੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਂਚਿੰਗ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ then the company is liable for punishment. ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏ. So now discuss classes of capital. As per section 43, the share capital of a company limited by shares shall be two kinds. So first one is equity share capital and second is preference share capital. So what includes in equity share capital? Equity share capital with voting rights or with
differential rights as to dividend, voting or otherwise in accordance with such rules as may be prescribed at the time of memorandum. And second, preference share capital. While a company may issue equity share capital with differential rights as to dividend, voting, or preferential right over equity shares. At that time, as regard dividends to be paid a fixed amount or on an amount calculated at a fixed rate जो भी कंपनी ਵੱਲੋਂ डिसाइड ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਫਿਕਸ ਅਮਾਉਂਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਜਾਂ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ ਜੋ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਔਨ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਅਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਪੇਡ ਜਦੋਂ ਜੋ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ according to section 43. So let us discuss more about equity share capital. It means all share capital which is not preference share capital. It may be you can say it may be noted that while a company can have only equity share capital but it cannot have only preference share capital. As per the definition of preference share capital in section 43 by the government of India, preference shareholder have certain preferential rights over the equity shareholders. Thus, in the absence of equity share capital, there cannot be preference share capital. So this is the brief importance of equity share capital. Now we will discuss alteration of share capital. So increase or decrease of authorized share capital of a company is known as alteration of share capital. मतलब जो शेयर कैपिटल है वो किसी भी तरह की अल्टरेशन करनी कोई चेंज करनी बढ़ाना इंक्रीज करना या डिक्रीज करना पावर ऑफ ए कंपनी टू अल्टर इट्स शेयर कैपिटल इज डिफाइंड एंड एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 61 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इट कैन बी डन बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी thus it is not necessary to confirm the alteration of the share capital of company from the tribunal except in certain situation और एक बारी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ट्रिब्यूनल ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ however the notice of such alteration shall be given to registrar within 30 days of such alteration in e-form SH7 with the certified true copy of ordinary resolution along with the explanatory statement and altered copy of memorandum of association जो भी मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ so now we will discuss types of alteration of share capital under section 61. So first one is increase or authorized share capital. किस तरह की अल्टरेशन किया जा सकता है पहली तो यही है जी इंक्रीज है ऑफ authorized share capital ਦੇ ਵਿੱਚ इंक्रीज करना है second consolidation and division all or any of share capital into shares of a larger amount than existing shares. Then conversion of all or any of the fully paid up shares into stock या stock ਨੂੰ shares ਦੇ ਵਿੱਚ convert ਕਰਨਾ ਹੈ and then subdivision of shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the memorandum
such that the proportion between the amount paid and the amount unpaid shall remain the same. And then cancellation of share, which have not been taken or agreed to the taken by any person. कोई व्यक्ति ने मना करता शेयर लेने को, any person, and diminishes the amount of its share capital by amount of shares so cancelled. So this shall not be deemed as reduction in share capital. So एक कुछ type C alteration the under section 61, and now we will discuss reduction of capital section 66. Reduction of share capital is regarded as one of the process of decreasing company share capital. मतलब reduction करनी share capital. The reduction of share capital means reduction of issued, subscribed and paid up share capital of the company. Yeah, in simple word, it can be regarded as cancellation of uncalled capital. That is part of subscribed share capital. And then the need of reducing share capital may arise in various situations. So let us discuss few such situations. So first one, returning of surplus of to shareholder. The capital of company may be more than enough for its need. The company लगे भी पैसा ज़्यादा हो गया, so ਉਹਦਾ इंटरेस्ट या डिविडेंड कुछ भी पे ਵੱਧ करना पड़ेगा, कंपनी ਜਿਹੜੀ है वो उस एक्स्ट्रा मनी ਨੂੰ रिटर्न करती है. So the capital of company may be more than enough for its need, and so it may be returned to surplus capital to the shareholders. And then eliminating losses which may be preventing the payment of dividends. The losses हो रहे हैं या ज़्यादा पैसा होने करके लॉस हो रहे हैं तो वो भी बचना हो रहे तो इससे बदले पेमेंट ज़्यादा है. ये तो कॉमनली गल है, अगर कोई व्यक्ति ने लोन लिया 5 लाख रुपए का और 5 लाख से ब्याज देना पै रहा, पर उन्होंने लगता भी मेरा यूज 2 लाख सी, 3 लाख मैंने ज़्यादा ले लिया, कानू ब्याज देना, रिटर्न कर देते हैं. So next may be a part of scheme of compromise of arrangement. तो ये कोई स्कीम का पार्ट ही हो सकता है कि कंप्रोमाइज कर देने, some of we will return you some of your money. To simplify capital structure, उन्होंने लगता है बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, हले रिक्वायरमेंट नहीं सी एडजस्टमेंट करने ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. सिंपलीफाई ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. And now we will discuss form of application petition or reduction of share capital under section 66. An application to the tribunal to confirm a reduction of share capital of a company shall be in form number RSC. But there are some conditions that a company have to fulfill to implement reduction strategy. The reduction of capital can only be made by passing a special resolution, and this resolution is confirmed by tribunal. Tribunal ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ. Section 6601 mentions 3 modes in particular without in any way affecting the various other way which a company may reduce its share, and that is first one is by extinguishing or reducing the liability of members for unpaid capital, and second by writing off lost or unwanted capital. This is the most common method of reduction of capital. And third, by paying off paid up share capital which is in excess
of the wants of the company with or without reducing members' liability. So no reduction shall be made if the company is in arrears in repayment of any deposits or interests thereon. In next lecture, we will discuss procedure for reducing share capital under section 66. So hope all of you enjoyed this lecture. Thank you. Take care.